Welcome to another episode of Permit Room. Ninane nenu Singitam Jushna. Today we have Sravan scoring this short film that we made. మేము దీంట్లో డైరెక్ట్ దూకేస్తాం. సో వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్ ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్ ఇక్కడ ఇఫ్ యూ సీ ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్ ప్లే అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ మేము మ్యూజిక్ పెడతాం. ఇట్స్ ఫెయిర్లీ స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్. దూకేద్దాం, ఎక్కువ ఆలోచించొద్దు. సంగీతం ఇస్ అ మాస్టర్ పీస్ నా ప్రకారం. ప్లీజ్ వాచ్ ఇట్ బై ద వే. Okay. Next. Suno. Yeah. So Sravan has been here since the inception of Permit Room. So Sravan has been there on every episode and is extremely experienced. In fact, just ఈ వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు కొన్ని డౌట్స్ అడిగిండు నన్ను. నాకు ఏం అర్థం కాలే, ఇంత టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ నాకు లేదు అని అనిపించిన సౌండ్ డిజైనర్. సో Sravan, high five. Yeah. You're gonna do a great job. Yeah. So Suno AI this is my license to, for lack of a better word, this is my license to bullshit and have fun with music. నాకు చాలా ఇష్టం ఇది, ఈ ప్రాసెస్ లైవ్ చేస్తున్నా. సో లెట్స్ సీ హౌ వి డూ. సో స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద మూవీ ఏది మనది ఇది కదా, అట్లా లెఫ్ట్ రైట్ అంతేనా? నైస్. సో స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద మూవీ ఇక్కడ నుంచి So I'm thinking of something like that, where it's like a very singular beat, okati tunk tunk tunk, something metallic, and on top of it akada auto sounds kavali naku, so that it feels like a street. Okay, meanwhile we have a splice as well, where we can see. Very nice. I might just switch to splice. Nice. Adi dan mundu two before that is also nice. No, let's listen to this. This one. That is nice. Maybe not at the start, but that is nice. We'll definitely use that. Right? Can you hear this? Okay. It's బాగుంది. This is cool. I mean, let's just download that. Yeah, nice. And so we got that. Okay. So that's a loop, right? Loop. Yeah. Sagadiyochu. Nice. And this one also. So we can like put a pause and switch to the other. And ఇది కూడా వచ్చేసిందా? ఇది కూడా మనం వేసేసుకుందాం మన దాంట్లో. అన్నీ 5 వచ్చేసినాయి డౌన్లోడ్లో. సో దాంట్లో బేస్ ఒకటి తీసేసుకుందాం. బేస్, BASS bass, not BASE bass, though both sound the same. Okay. We're gonna like so where do we start? So we'll see the start point. Somewhere there we can start. The moment he's into the film. అంటే ఈ ప్లేస్ లో ఆపుతారు. అసలే ఈ ప్లేస్ నాకు నచ్చదు అన్న. ఒక సిగరెట్ అన్న. ఒక సిగరెట్ అన్న తర్వాత ఇస్ అ గుడ్ టైం. సో ఓకే, we'll arrange the music and then ఒక సిగరెట్ అన్న. సరిపోతానా? చెప్పు అన్న. సరిపోకపోతే తీసుకో. ఇంకో బొంగు 4 కోట్లు తీసుకుంటా. క్యార్ పంపుతా అన్న. కావాలి ఇంకా? అసలు ఇది ఏరియానే కాదు నాది. అసలు నేను చాలా జనరస్ అన్న. అసలు గణేష్ చతుర్థి లడ్డు మొత్తం నేనే ఇస్తా. మొత్తం నేనే కొంటా ప్రతిసారి. తీసుకో అన్న, పైసలు తీసుకో. ఎంతసేపు తీసుకుంటావురా? జల్దీ చేయరా. ఎంతసేపు రా పంచాయడానికి? So we'll switch it because I like. So we'll see where to switch. We'll switch. వద్దురా అంటే ఈ ప్లేస్ లో ఆపుతారు. అసలే ఈ ప్లేస్ నాకు నచ్చదు. కొంచెం దీని మ్యూజిక్ ఈ ట్రాక్ ది. Let's look how that will sound with the dialogue and the whole music thing coordinated. వద్దురా అంటే ఈ ప్లేస్ లో ఆపుతారు. అసలే ఈ ప్లేస్ నాకు నచ్చదు అన్న. ఒక సిగరెట్ అన్న.
క్యార్ పంప్ చేస్తా నాకు కావాలి ఇంకా అసలు ఈ ఏరియానే కాదు నాది అసలు ఈ అహోహో అనేది ఉంది కదా, అది కెన్ వి సీ ద వేవ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద కాఫ్, విచ్ ఇస్ ద కాఫ్ వేవ్ ఫార్మ్? దానికి ఒక లెవెల్ రివర్బ్ యాడ్ చేయొచ్చా? జస్ట్ ద కాఫ్. సో దెన్ వీఆర్ ఫైండింగ్ సౌండ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద ఎడిట్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ దాన్ని కొంచెం యాంపప్ చేస్తున్నాం. సో వీఆర్ డ్రామటైజింగ్ ద కాఫ్, దాన్ని ఒక రేంజ్లో లౌడ్ చేసేసి జస్ట్ దాట్. సో ఆల్ ద కాఫ్స్ ఒక రేంజ్లో లౌడ్ చేసేసి మనము దానికి రివర్బ్ ఇద్దాం. ఇట్లా మొత్తం డిటిఎస్ థియేటర్లో పక్క థియేటర్లు వినిపించేటట్టు. ఐఎమ్ నాట్ లైక్ దాట్, ప్లీజ్ డోంట్ గో బై మై వోకల్స్. So this is where his expertise comes into the picture most when he knows all these things. Valhalla. Nice. Inka warp it. I think normal reverbs is better. Okay. I've seen Sravan use a few plugins. ఇందో ఇట్లా అడ్వాన్స్ కోడింగ్ ఉంటుంది, క్రేజీ అనిపిస్తుంది. బట్ యా 20-30 ఫాల్గో ఇట్లాంటివి ఓపెన్ అవుతూ ఉంటాయి. మ్యాక్స్ పీక్ ఇట్ అప్, లైక్ గో ఆల్ ది వే. కొంచెం తగ్గి. Let's try. With the main cough also. Main cough would on untadi. So it like kind of enhance the whole thing. Let's see how the cough. కోడ్లు తీసుకుంటా క్యార్ పంప్ చేస్తా నాకు కావాలి ఇంకా అసలు ఈ ఏరియానే కాదు నాది అసలు నేను చాలా జనరల్స్ అని అసలు గణేష్ చతుర్థి లడ్డు. So all the coughs we're gonna add some reverb. Automatic jara character వచ్చేస్తుంటది. And can we like do double on that? Can we? So ఈ ట్రాక్ ఉందా PRFC scene 1 అది డబుల్ చేసేసి ఆ లాస్ట్ కాఫ్ కి మాత్రం డబుల్ పెడదాం, వేరే మిగతా రెండు డిలీట్ చేసి. సో ద థర్డ్ కాఫ్ విల్ బి Double as in? దీని కింద మళ్ళీ ఇంకొకటి ఇదే కాపీ, ఇదే ట్రాక్ మళ్ళీ కాపీ చేసి దాని కింద ఇంకొకటి. జస్ట్ ద థర్డ్ వన్, నాట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. యా నేనే ఇస్తా, మొత్తం నేనే కొంటా ప్రతిసారి. తీసుకో నా పైసలు, తీసుకో ఎంతసేపు తీసుకుంటావురా, జల్దీ చేయరా, ఎంతసేపు. సో సమ్వేర్ హియర్ విల్ స్టాప్ ఇట్ అండ్ స్విచ్ బికాస్ గణేష్ చతుర్థి లడ్డు ఇక్కడ కట్ చేసేసాం. So a lot of it is intuitive, especially under a deadline that we are trying to pull off and demonstrate. So let's see how that sounds, the transition. కొంచెం ముందు నుంచి పెట్టేసి ఫస్ట్ కాఫ్ ముందు నుంచి, then we'll do a bit of a check. Yeah. ఏరియానే కాదు నాది అసలు నేను చాలా జనరల్స్ అని అసలు. గణేష్ చతుర్థి లడ్డు మొత్తం నేనే ఇస్తా, మొత్తం నేనే కొంటా ప్రతిసారి. తీసుకో నా పైసలు, తీసుకో సైలెన్స్ ఉంది, తీసుకోను పైసలు, తీసుకో అక్కడ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. సో వి జస్ట్ గివింగ్ అ బిట్ ఆఫ్ అ జూక్ బాక్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ మినిమలిస్ట్ పర్కషన్స్. కోడ్లు తీసుకుంటా క్యార్ పంప్ చేస్తా నాకు కావాలి ఇంకా అసలు ఈ ఏరియానే కాదు నాది అసలు నేను చాలా జనరల్స్ అని అసలు. గణేష్ చతుర్థి లడ్డు మొత్తం నేనే ఇస్తా, మొత్తం నేనే కొంటా ప్రతిసారి. తీసుకో నా పైసలు, తీసుకో ఎంతసేపు తీసుకుంటారా నుంచి కూడా బాగుంది. ఓకే, జస్ట్ స్ట్రెచ్ కన్వర్ట్ టు లూప్ అని ఉంటుంది ఒకటి. బట్ ఈదర్ వేస్ వి డోంట్, అది అక్కడే లూప్ అవుతుంది. సో విల్ లూప్ ఇట్ ఈ గ్యాప్ వరకు పెట్టు. ఓకే, లెట్స్ సీ హౌ దట్ ఈస్. ఇక్కడ ఆపేద్దాం, వన్ లూప్ అండ్ కంట్రోల్ సెట్. యా, దట్స్ ఇట్. సో నౌ వీ హ్యావ్ శరణ్ కమింగ్ ఇన్, కొంచెం మ్యూజిక్ స్కేప్ మారుతుంది. ఇక్కడ వరకు ఇట్ ఈస్ హిజ్ ఓన్ సైక్, టంక్ టంక్ టక్. This is all his own psych. Now you got a new element coming, right? So which has to kind of sync with what they both are feeling. We'll just not get cerebral ఏదో పెద్ద టెక్నాలజీ ఇట్లా టెక్నికల్ నర్డ్ అవుట్ కాకుండా we'll look at it and see emotionally ఏమొస్తుందో. Okay, let's see how that is.
ఇక్కడ కాదు, let the look get real. ఎప్పుడైతే శరణ్ sees the other guy, that's when it gets real. And you can open up the dialogue so that we can listen to everything. ఆ పైన డైలాగ్ ఉందా, ఆ డైలాగ్ ఓపెన్ పెట్టు, బికాజ్ విల్ కైండ్ గెట్ అన్ ఎమోషనల్ ఫీల్ ఫార్ వాట్ ద స్టోరీ ఈస్ ఫీలింగ్ లైక్ నో. సో ఆ పైన డైలాగ్స్ ఆఫ్ ద ఒరిజినల్ థింగ్ ఓపెన్ పెట్టేసాయి. పైన డైలాగ్స్ ఉన్నాయి కదా మనది, ఈ డైలాగ్ ట్రాక్ ఓపెన్ పెట్టేసాయి. సో వీ గోట్ టు సింక్ సమ్ ఆఫ్ ద డిస్ప్లేస్ డైలాగ్స్ రైట్ నౌ and we'll like have it. Let's look at it. Thanks sir. Lighter. అక్కడ ఇంకో బీట్. సో వాట్ డస్ దిస్ ఫీల్ లైక్? జెలసీ థింగ్. అన్నా వేరే సిగరెట్ అన్న ఫ్లేవర్ బాగాలేదు. సో వాట్ ఇఫ్ వి జస్ట్ యూజ్ ద ఫస్ట్ ట్రాక్ అగైన్ దేర్? సో ఫస్ట్ ట్రాక్ ఏదైతుందో ఆ మూమెంట్లో ఎప్పుడైతే లైటర్ క్లోజ్అప్ పడుతుందో అక్కడ ఫస్ట్ ట్రాక్ మళ్ళీ ఒకవేళ ఈ bass.3 ఏదైతుందో విల్ జస్ట్ రిపీట్ దట్ దేర్. And this time we'll do something more. We'll add, since we have stems of this bass.3, ఆ స్టెమ్స్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో బేస్తో పాటు వేరేవి కూడా ఒకసారి తీసుకొచ్చి పెడదాం అక్కడ నుంచి, సో దట్ ఇట్ బికమ్స్ అ లిటిల్ వన్ మోర్ లేయర్ ఆన్ టాప్ అండ్ ఇట్స్ యాడింగ్ అ లిటిల్ మోర్ డైమెన్షన్ దట్ దిస్ ఇస్ స్టోరీ ఇస్ చేంజింగ్. Is this the correct placement? ఇది కూడా మూవ్. విల్ నో హియర్, ఇక్కడ తెలిసిపోతుంది కదా. డైలాగ్ ఉందా, ఇట్స్ ప్లేయింగ్. డైలాగ్ ప్లే అయితే ఈజీగా తెలుస్తుంది. సో విల్ నో ద కరెక్ట్ ప్లేస్మెంట్. We'll know the correct placement when the dialogue is also there because we placed it according to dialogue. నేను చెప్పినా గల్లలు తీసుకురావద్దని చెప్పినా దానికి విన్నాడు. Let me see. All right. సార్ అసలే ఈ ప్లేస్ నాకు నచ్చదు అన్న, ఒక సిగరెట్ అన్న. అక్కడ నుంచి స్టార్ట్. సో ఇవన్నీ అంతే షిఫ్ట్ అవుతాయి కదా. యా అన్నీ అంతే షిఫ్ట్ అవుతాయి. యా సార్ అసలే ఈ ప్లేస్ నాకు నచ్చదు అన్న, ఒక సిగరెట్ అన్న. లెట్స్ చెక్ ద సెకండ్ ట్రాక్ విత్ ద ప్లేస్. తీసుకో అన్న, పైసలు తీసుకో. ఎంతసేపు తీసుకుంటావురా, జల్దీ చేయరా. ఎంతసేపు రా పంచాయతీ చేయడానికి. నేను చెప్పినా గల్లలు నేను ఇస్తా, మొత్తం నేనే కొంటా ప్రతిసారి. And how do you remove the fade? Yeah, I think that's as good as remote. నేను చాలా జనరల్స్ అన్న. అసలు గణేష్ చతుర్థి లడ్డు మొత్తం నేనే ఇస్తా, మొత్తం నేనే కొంటా ప్రతిసారి. తీసుకో అన్న, పైసలు తీసుకో. Yeah. Also, so these are little tiny audio syncing issues. Cigarette. And we're gonna keep it all in. ఏమెంటాలరా నాయన. అమ్మా వచ్చేసిందా? థ్యాంక్స్ సార్. లైటర్. This That's kind of nice, no? We'll keep that, no? We'll keep Same that place. అక్కడ లైటర్ చూసిన సెకండ్. థ్యాంక్స్ సార్. లైటర్. నైస్. విల్ లూప్ ఇట్. అన్నా వేరే సిగరెట్ అన్న, ఫ్లేవర్ బాగాలేదు. అక్కడికి ఆపేసి ఒక లూప్ ఆపేసి. అండ్ నౌ లెట్స్ సీ హౌ దట్ ప్రోగ్రెస్. అన్నా వేరే సిగరెట్ అన్న, ఫ్లేవర్ బాగాలేదు. So I think we should continue across. We'll loop it. So also నాకు 90 BPM మీద we'll also get some other loops that should kind of sync with this, right? percussion. So ఒకసారి ఇది ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం until we get a logical point where we can stop this. వేరే సిగరెట్ అన్న, ఫ్లేవర్ బాగాలేదు. So I just want to add a little more tracks to it, to this. So I want to add, while this percussion is going, I want to add more tracks like వేరే అన్న. zoom, 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 zoom. So we got to like add another layer on top, which kind of adds a little more intensity to it as it's progressing. So anything 90 BPM. So ఇది 90 beats per minute అనే. అగిపెట్టద్దన్న, ఈ లైటర్ ఉంది వాడతా.
Yeah. So దీని మీద it's kind of like this thing. Lighter. ఏమెండాలరా నాయన దీని అమ్మ థ్యాంక్స్ అన్న లైటర్ అన్నా వేరే సిగరెట్ అన్న ఫ్లేవర్ బాగాలేదు. I require more layers on top. We'll just try a few 90 BPM things from Splice. Splice hai kada? Yeah. Splice lo 90 BPM este we should get it off. Check this bass. The bass thing also. Because those we have tracks that... అన్నా వేరే సిగరెట్ అన్న ఫ్లేవర్ బాగా. So that's the thing with music. A lot of things will mix up and work. You just got to try. So 90 BPM la metallic Indian bass 90 BPM. 90. Exact 90. 90 కదా అది ఇందాక తీసుకుంది. Yeah. Exact BPM 90. We want Metallic Indian. I think guitars. That's like metallic Indian guitar solo. Oh, nice. No Indian, just guitar. Yeah. Just guitar. Okay, we got one. Let's see how that is. Guitar and bit metallic this is. I think it's like trying to go very specific, so we'll like go to guitar. అది ఆల్రెడీ ఉంది గిటార్ అని మనం పెట్టినాం కాబట్టి. ఓకే లెట్స్ సీ. అంతేనా సర్చ్ అదే వస్తుందా ఓన్లీ గిటార్ అంటే? లెట్స్ ట్రై గిటార్ మెలడీ. దిస్ వన్ కాల్డ్ గిటార్ బేస్ కూడా గుడ్. గిటార్ మెలడీ. There was some called guitar melody. Okay. Electric. That's nice. So it's a mood that we are like working with. We'll put that. బాగాలేదు. So ఫ్లేవర్ బాగాలేదన్నా ఏది. I don't know how it's gonna mix. So let's see. బాగాలేదన్నా ఏది. అగిపెట్టద్దన్న ఈ లైటర్ వాడతా ఫ్లేవర్ బాగాలేదన్నా ఏది. అగిపెట్టద్దన్న ఈ లైటర్ వాడతా Okay, second. I think it has to align with the start to check. Okay, loop బాగాలేదు start. తీసుకో వేరేది అన్న. So this is like very slow, whereas this is very fast. Actually, the 120, the 120 BPM. So that's where we're like going a little off. The 90 BPM is 120. We require a 120 BPM thing. So BPM doesn't mix. If you mix, so konni kalpoddu. I don't drink alcohol, but I'm pretty sure you shouldn't mix vodka with whiskey. I'm reasonably sure about that. Some people might, but కొన్ని కలవద్దు. అన్ని సిస్టమ్స్కి సెట్ కాదు. దీనికి బీపీఎం అయితే డెఫినెట్లీ సెట్ కాదు. 120. దిస్ ఇస్ 120. Nice. I think these will mix. అది పెట్టేసే. నైస్ స్టైలిష్ ఉంది. So we are trying to use music to enhance the scene. We are not trying to create a whole song here. It should just enhance the scene and make the scene a little more engaging to watch. Mood ni koncham enhance cheyali. That's all we got to do. ఫ్లేవర్ బాగాలేదు.
Yeah, so he's trying to make sure that it is starting on the loop. So on the start of the loop. ఇన్ఫాక్ట్ ఆ పైన తీసేద్దాం పర్కషన్ తీసేసి ఇది పెడదాం. పర్కషన్ అసలు విల్ లైక్ జస్ట్ రిమూవ్ దట్ హోల్ థింగ్ అండ్ విల్ నాట్ యూస్ దాట్, విల్ యూస్ దిస్ గిటార్. అది తీసేద్దాం పైనది పర్కషన్. సో ఐల్ టెల్ యూ వాట్ ఐమ్ థింకింగ్. We'll kinda not delete, we'll push it to the side. Let's not mess any this thing up. Ikkada start avale somewhere here. Let's see. Lighter shot ఉన్నప్పుడు రావాలి. Yeah. ఇంకొంచెం వెనక్కి. Yeah, somewhere there. అన్నా వేరే సిగరెట్ అన్న ఫ్లేవర్ బాగాలేదు. So we'll loop that because that's easier to layer with. So when you have something minimalist, దాని మీద layer చేసుడు easy. Also it won't eat into your dialogue scape, no? So start with a base layer. So we'll add more 120 BPM loops on top of this. Splice ఇది just we'll like go into that. Yeah, so same BPM lo we'll add more stuff. Now that we have bass, same BPM lo we can go with what do you think is a good instrument that mixes with bass? Any ideas? Percussion, we'll go with Yeah. Select here. okay. Kicks. Yeah. Oh, only minimal తీసేయాలి. I think minimal తీసేసి only percussion పెట్టాలి. Okay. Exact 120. Okay. So 120లో kicks లేవు because it doesn't. Damn. Each sounds great on its own. But we require, ఇదేంటి ఇది 120 BPM? Something percussion 120 BPM. Percussion 120 BPM. Conga, grooves, tambourine, bongos, bongos, grooves, sure, grooves is fun. So we are building a little bit of suspense, ఏమైతుంది ఆ ఫీలింగ్ లోకి వెళ్తుంది music. So music has a lot of colors of emotion, okay? So it's literally infinite. అన్నా వేరే సిగరెట్ అన్న ఫ్లేవర్ బాగాలేదు. నైస్. సో అక్కడక్కడ ఇది ఎఫెక్ట్ కేసేసుకుందాం మనం. ఈ రెండు ఒకదాని మీద ఒకటి అలైన్ అవుతున్నాయి కదా, ఈ రెండు అట్లా. అన్నా వేరే సిగరెట్ అన్న ఫ్లేవర్ బాగాలేదు. And then we'll like repeat these at a so we'll arbitrarily and without shame remove 2 and see how that feels. Oh shit, can we control those two things? That's okay, right? అన్నా వేరే సిగరెట్ అన్న ఫ్లేవర్ బాగాలేదు. అన్నా ఇది కూడా బాగాలేదు, తీసుకో వేరేది అన్న. ఈ ఫ్లేవర్ బాగాలేదన్నా వేరేది. అగిపెట్టద్దన్న ఈ లైటర్. సో ఈ 2 layers అయితే ఐ థింక్ ఇట్స్ వర్కింగ్ ఫెయిర్లీ వెల్. సో అక్కడికైతే మనం అక్కడికి కదా లూప్. సో నౌ వీ గాట్ త్రూ దట్ మచ్. There's still how much? That much. Okay. So we're progressing quickly. We're trying to finish this in another 45 minutes, literally, as I speak, with all the technical issues and all, because that's what mastery akkad nunchi vastadi. Mastery aa doolana lekapothe showcasing how it works. But yeah, we are doing this timed runs. So ఇది అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు దీని తర్వాత ఈ ఫ్లేవర్ బాగాలేదన్నా వేరేది. అగిపెట్టద్దన్న ఈ లైటర్ ఉందిగా వాడతా. అన్నా ఇది కూడా బాగాలేదు వేరేది. Here the situation is getting more real. So we'll now go with ఇది మొత్తం
but with even heavier things that are added on top. So we'll copy it. Anna veredi annappudu, despite that guy saying నాకు ఇదే వాడతా, నేను ఇదే లైటర్ వాడతా, హీ స్టిల్ సేయింగ్ నాకు ఇంకో సిగరెట్. సో దేర్ ఇట్స్ గెటింగ్ మోర్ రియల్ కాబట్టి ఇదే లూప్ అక్కడ రిపీట్ చేద్దాం. ఈ ఈ మొత్తం దట్ హోల్ థింగ్ ప్యాకేజ్ అక్కడ మూవ్ చేద్దాం టు దిస్ ప్లేస్. కాపీ నాట్ మూవ్. యా అన్న ఇది కూడా బాగానే వేరేది. డబ్బులు తీసుకో అన్న, డబ్బులు ఉన్నాయి మాకు. అన్న ఇది కూడా బాగాలేదన్న వేరేది. పల్లె అన్న ఈ లైటరే వాడతా, నేను అది వాడా, ఇదే వాడతా నేను. అర్థమవుతుందా? తీసుకోనా, నీ అంత అన్నీ ఉన్నాయి. తమ్ముడు నువ్వు ఎక్కడి నుంచైనా ఏ సిటీ ఏ సెంటర్ నుంచైనా తీసుకురా, నేనైతే ఇదే వాడతాను. అదవుతుందా? సో లెట్స్ స్టార్ట్ టు increase the amount of intensity on the same track because it is working very well. ఇక్కడ ఇంటెన్స్ ఈ లైటరే వాడతా, నేను అది వాడా, ఇదే వాడతా నేను. అర్థమవుతుందా? తీసుకోనా, నీ అంత అన్నీ ఉన్నాయి. తమ్ముడు నువ్వు ఎక్కడి నుంచైనా ఏ సిటీ ఏ సెంటర్ నుంచైనా తీసుకురా, నేనైతే ఇదే వాడతాను. అదవుతుందా? So as long as we have loops that support this, so 120 loops కొన్ని పెట్టి intensity పెంచుతాం. So here clearly few extra tracks start to come. Nice. తీసుకోనా. Nice. And how do you decide into tempo? Tempo we can, since they're percussions, we can change it anyway. It's either this or this. We'll use this. నీ అంత. So what are these called files that allow stretching like that? The normal files only. Normal files, eh? Atla cheyocha stretch? Yeah, you can time stretch anything. Oh, right. So Yeah. from కానా, నీ అంత అన్నీ ఉన్నాయి. తమ్ముడు నువ్వు ఎక్కడి నుంచైనా ఏ సిటీ ఏ సెంటర్ నుంచైనా తీసుకురా, నేనైతే ఇదే వాడతాను. అదవుతుందా? ఇక్కడ నుంచి. I think precisely from the close-up. We'll go back and add an instrument or clap or snare later. But yeah, we're just going emotional here in the forward momentum. Let's see. And akkada sound agipovali. The moment he's about to leave it, akkada sound agipotadi. So at the start of this akkada agipotadi. And then we don't require this. ఇది ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఇంకా ఇంటెన్సిటీ చేద్దామా. సో లెట్స్ జస్ట్ లుక్ ఎట్ దిస్ పీస్. ఈజ్ ఇట్ అ గుడ్ టైమ్ టు లైక్ కైండ్ ఇంకా కొంచెం సేపట్లో క్లైమాక్స్ కూడా వచ్చేస్తుంది అండ్ ఇట్స్ 7:21. సో ఇట్స్ వర్త్ వైల్ టు డూ వన్ రన్ నౌ టు సీ హౌ ఇట్ ఈస్. ఐఎమ్ నాట్ గోనా గో బ్యాక్ అండ్ చేంజ్ ఎనీథింగ్. ఐ జస్ట్ వాంట్ సీ హౌ ఇట్స్ గోయింగ్. Okay, let's see. So this is like a quick test run. వద్దురా అంటే ఈ ప్లేస్లో ఆపుతారు. అసలే ఈ ప్లేస్ నాకు నచ్చదు అన్న. ఒక సిగరెట్ అన్న. సరిపోతానా? చెప్పు అన్న. సరిపోకపోతే తీసుకో. ఇంకో బొంగు 4 కోట్లు తీసుకుంటా క్యార్ పంచేస్తా. అన్న కావాలి ఇంకా? అసలు ఇది ఏరియానే కాదు నాది. అసలు నేను చాలా జనరల్స్ అన్న. అసలు గణేష్ చతుర్థి లడ్డు మొత్తం నేనే ఇస్తా. మొత్తం నేనే కొంటా ప్రతిసారి. తీసుకో అన్న, పైసలు తీసుకో. ఎంతసేపు తీసుకుంటావురా? జల్దీ చేయరా. ఎంతసేపు రా పంచాయడానికి? నేను చెప్పినా ఈ గల్లెలు తీసుకురావద్దని చెప్పినా దానికి విన్నాడు. అన్నా సిగరెట్ దీనమ్మ ఏమెండాలరా నాయన. దీనమ్మ థ్యాంక్స్ అన్న. లైటర్ అన్నా వేరే సిగరెట్ అన్న. ఫ్లేవర్ బాగాలేదు అన్నా. ఇది కూడా బాగాలేదు, తీసుకో. వేరేది అన్న. ఈ ఫ్లేవర్ బాగాలేదన్నా, వేరేది. అగిపెట్టొద్దన్న ఈ లైటర్ ఉందిగా వాడతా.
అన్న ఇది కూడా బాగాలేదు, వేరేది డబ్బులు తీసుకో అన్న, దోగా డబ్బులు ఉన్నాయి మాకు. అన్న ఇది కూడా బాగాలేదన్న, వేరేది. పల్లె అన్న ఈ లైటరే వాడతా, నేను అది వాడా, ఇదే వాడతా నేను. అర్థమవుతుందా? తీసుకో అన్న, నీ అంత అన్నీ ఉన్నాయి. తమ్ముడు నువ్వు ఎక్కడి నుంచన్నా ఏ సిటీ ఏ సెంటర్ నుంచి తీసుకురా, నేనైతే ఇదే వాడతాను. అదవుతుందా? నైస్. సో ఐ థింక్ ఇట్స్ రియలీ వర్కింగ్ ద సెకండ్ టైం రౌండ్. నో ఒకసారి మన ట్రాక్స్ దాంట్లోకి వెళ్ళిపోదాం. రైట్, ఆఫ్టర్ దాట్ వీ గోయింగ్ టు ఆల్సో దీన్ని కొంచెం పెద్ద పెట్టుకుందాం కదా ఇది సైడ్కి. యా సో వీ విల్ గోయింగ్ టు హౌ మచ్ టైమ్ వీ కెన్ స్పెండ్ ఇన్ సైలెన్స్ హియర్. అన్న ఇప్పటివరకు మొత్తం కలిపి 230 ఖాతాలు రాసేసుకో. 230 వీడికి లైఫ్ మొత్తం ఖర్చు పెట్టిన దానికన్నా ఇప్పుడే ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టినా నేను. 230 అంట. నేను అందుకే చెప్పినారా ఈ చీప్ గల్లీలో రావద్దని. వింటావా? విన్నావు? 230. సో ఐ థింక్ సమ్వేర్ దేర్ 230కి డెఫినెట్లీ గిటార్ మళ్ళీ వేయొచ్చు. కలిపి 230 ఖాతాలు రాసేసుకో. సో ప్రిసైజ్లీ హియర్ ఈ క్యారెక్టర్స్ అన్నిటిని మళ్ళీ తీసుకొద్దాం. ఈడొద్దు, వీళ్ళని తీసుకొద్దాం. And then put it there. కలిపి 230 ఖాతాలు రాసేసుకో. 230 వీడికి లైఫ్ మొత్తం ఖర్చు పెట్టిన దానికన్నా ఇప్పుడే ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టినా నేను. 230 అంట. నేను అందుకే చెప్పినారా చీప్ గల్లీలో రావద్దని. వింటావా? విన్నావు? 230. కానీ ఇక్కడ నుంచి ఇంకా పీక్ అయిపోవాలి. కానీ అన్నప్పుడు ఆపేద్దామా? కానీ సో వాట్ ఈస్ అ గుడ్, సో జస్ట్ ఈ రెండు ఒకటేసి చూద్దాం దీని మీద. దీన్ని లూప్ 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 చేసేసుకుందాం. లూప్ లెట్స్ కీప్ ఇట్ అట్ దట్ అండ్ సీ హౌ జస్ట్ దాట్ వర్క్స్. కానీ ఆమె నా దగ్గరికి వచ్చింది కదరా. And let's just trust that till the end and then build on top. And there will be such an expectation of repeating some elements from before. ఆమె నా దగ్గరికి వచ్చింది కదరా. వాడు వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఇంకా టెన్షన్ తీసేస్తాం ఫర్ అ సెకండ్. అండ్ ఇక్కడ ఇంకా ధూమ్ధామ్ చేయాలి. దీని మీద మనం వీ గోట్ బిల్డ్ సమ్ ఒక లెవెల్. Can this be the base of a Uramas beat? Yeah. Okay. అక్కడ నుంచి we have to amp this up, if you know what I mean. Emotionally it's really begging for it. Give it to me baby అంటుంది. అక్కడ నుంచి amp up చేయాలి ఎనర్జీని. And if you see, I've used very minimal things to keep the emotion in control. Because I'm not like inherently trained in music. We chose something very minimal so it enhances mood. And we have time. We're kind of like ahead of schedule here. So we're going to go back and see how to enhance these things, and it's very exciting to be able to go back and enhance. Yeah. What is that? You are increasing the volume levels, huh? No, it's the tempo. This is what you were speaking of before the start of the video. So now it's easier for us to layer and everything since it's on grid now. Oh, so beautiful. ఆ స్టోన్ షాట్ నుంచి పీక్ అయిపోవాలి. ఇంకా ఇంకొక ఇన్స్ట్రుమెంట్ యాడ్ అవ్వాలి. సో
ఎట్లా చేస్తాం ఈ 4 లూప్స్ దానికి వేసుకుందామా మన సునోకి బౌన్స్ ఇద్దామా లేకపోతే స్ప్లైస్లో ట్రై చేద్దాం వాట్ యూ సపోజ్ వీ హ్యావ్ టైమ్ టు ట్రై బోత్ అండ్ ఆల్సో డూ అ హోల్ రన్ బట్ ఇది సునోలో ట్రై చేద్దామా లేకపోతే స్ప్లైస్లోంచి తీసుకొద్దామా దీని వాట్ యూ సజెస్ట్ Let's just add off drums without anything. Right. And then we look at the can- vibe we are getting. yeah. Okay, so we'll go to the loops thing that you had because we can stretch things, no? So where do you want the drums to start? Akkada. The rock. Rock shot. Okay. So loop లో సగం నుంచి కట్ చేసి then loop కంటిన్యూ చేయొచ్చు. Yeah. So for this part, It will be సగం నుంచి కట్ అవుతుంది. let's get a fill. Okay, very nice. Nice. Filmmaking is a desk job. I like it. It feels like Jaws. సైకోలో కూడా ఐకానిక్ బీజిఎమ్స్ అన్ని సింగబుల్లే ఉంటాయి నాట్ దట్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ వన్ హియర్ బట్ ఐమ్ జస్ట్ సెయింగ్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ అన్ ఐకానిక్ బీజిఎం ప్లీజ్ అస్సలు వెనకడుగు అనేది మనకి ఏందో అర్థం కాదు వీఆర్ లిటిల్ లైక్ ఫారెస్ట్ గంప్ దట్ గైడ్ డిడ్ంట్ నో వేర్ టు స్టాప్ సో ఇట్ జస్ట్ కేప్ రన్నింగ్ out of the ground. So there had to be a whole bunch of people saying, అయిపోయింది, which is for us the deadline. 23 minutes to go. We got it. We're getting it. We're gonna get it. We're getting the short film. So basically the short film is an intro to a rock song which ends with the heavy metal guitar. So that's the short film musically speaking. దాని ముందు ఇట్లా ప్రియాంబుల్ సౌండ్ చెక్ అవుతుంటుంది అండ్ దెన్ అని ఇట్లా రెచ్చిపోతుంది అనమాట సౌండ్ ట్రాక్ ఈజ్ ఇట్ వెరీ హై 372 ఓ నైస్ ఇట్స్ ఆల్ 372 ఓకే లెట్స్ లిసన్ టు ఇట్ దో ఫస్ట్ I'm syncing them one second. ఓ సింకింగ్ అంటే They're all on different tempos. Also they will automatically becomes synced if you just move that blue line పైకి కిందికి అంటే ఆటోమేటిక్ సింక్ అయిపోతాయి ఒక టెంపోకి Yeah. ఇవి తెలియకుండా ఇన్నేళ్ళు ఎట్లా బతికినా నా మీద నాకే డౌట్ వస్తుంటుంది సో నైస్ అది ఏంటది ఆ బార్ అది అది టెంపో టెంపో అను అడిషనల్ నువ్వు యాడ్ చేస్తావా ఇక్కడ లేకపోతే డిఫాల్ట్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఏం చేసా అంటే సో ద సీన్ ఎక్కడో మధ్యలో స్టార్ట్ అయింది ఇట్స్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆన్ అ బార్ ఆర్ సంథింగ్ Yeah. ఫర్ ష్యూర్ యా సో ఇఫ్ యూ మ్యాప్ ఇట్ నౌ ఇట్ కమ్స్ ఆన్ అ బార్ వేర్ వీ కెన్ మేక్ మ్యూజిక్ ఈజీలీ Nice. I haven't seen this bar ever being used like this. In all my time of staring at a Logic Pro screen, I've not seen this. So thanks for that, man. Yeah. I'm like waiting to see how it sounds towards the end. And yeah, emotional beats to help us. Also, since there's a second or two of syncing, I just want to say that we're not going back and making any changes to the edit or anything. It's all in forward momentum. 2 hours for shoot, 2 hours for edit, 1.5 hour for music, literally. So we're doing it in those deadlines, okay? Give or take 10 minutes. We don't go back and change as a rule so that we show you as things are. I mean, it's so easy to go back, sit for 4 hours, fine tune everything, but we want to keep it raw and real. So it kind of gives you confidence that, oh my God, that's so raw and real. I've seen that, and your brain has proof now that this can be done, right? Yeah. Nah, works. And from there, huh? I think there we should just distort Nayak's vocals and put the drums. Okay, let's go ahead. He's good. When you got a good technician, professional helping you, let them. they just know. You don't, but they do. So, and I've always respected this collaborative approach. I always say yes to ideas.
and then you work layering tracks, layer ideas, and then see what comes out. Definitely distorting the vocals is a very interesting idea. ఎందుకంటే ఒకటి వస్తుంది, రెండోది వస్తుంది, మూడో డిస్టార్షన్ నుంచి అసలు మనం ఈయన వోకలే వాడకుండా ఒక కొత్త డిస్టార్టెడ్ వోకల్ వాడి రాక్ సాంగ్కి వెళ్ళిపోవచ్చు మూడో డిస్టార్షన్కి, వేర్ వి డోంట్ ఈవెన్ యూజ్ నాయక్స్ వోకల్స్ ఫర్ ద థర్డ్ వన్. వాట్ యూ సే? థర్డ్ది ఒక తోబా మేరా జల్వా టైప్లో ఉంటాయి కదా, అరుచుకుంటా, అందులోకి వెళ్ళిపోదాం. నైస్, మస్తుంది. ఒక లయన్స్ రోర్ లాగా ఉంది. నాకైతే ఎడిట్లోకి పోతే అక్కడ నేను ఒక పులి ఇంటర్ కట్ కూడా వేస్తా. అర్చు మీద ఇట్లా ఇంటర్ కట్లో పులి ఫ్రేమ్స్ వస్తే ఏమని ఉంటుంది అసలు. పాయింట్ అక్కర్లేదు సమ్టైమ్స్ అంటే. I loved it. I can't tell you. I want to write a love letter to this ending. ఏమన్నా మజా వచ్చిందా? Dude, what a dopamine hit. అయితే ఈ డ్రమ్ ముందు నుంచి స్టార్ట్ చేయొచ్చా? కొంచెం ఇది డ్రమ్ ప్రియాంబుల్ లాగా ఇచ్చేసి దానికి స్క్రీమ్స్ యాడ్ చేసేస్తాం. ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం? ఒక సెకండ్, విల్ సీ. ఇట్స్ సో కూల్. సో విల్ సీ అ ప్లేస్ ఫ్రమ్ వేర్ టు కరెక్ట్ శరణ్ షాట్ అక్కడ నుంచి somewhere there, right? Yeah, perfect. రివర్బ్స్ ఎక్కువసేపు అయినట్టున్నాయిలే. క్రేజీ. ఇట్స్ ఈ ప్లేస్మెంటా? యా. So with literally 10-15 minutes to go, we're gonna try and see if we can add some vocals to the end. Okay? అది తీసేద్దామా? మన పులి రోర్ ఏదైతుందో మనది తీసేసి ఇంకా అక్కడి నుంచి. సో I'll try to like do something. Let's just rehearse how it will go. Let me just get into the mood. So this is where I don't even know what I'm going to sing, but I'll like freestyle and see. ఏది మన బీట్ కంటిన్యూ అయిందా? కానీ అక్కడ కొంచెం ఏదో వస్తుంది కదా, అని వస్తుంది. అచ్చా, బిట్వీన్ లూప్సా? వై ఇస్ ద బీట్ నాట్ కంటిన్యూస్? So basically that's where the bar ends and then. Oh, can we make the bar end here and make a loop of it somewhere there? నాకు టిక్ టిక్ అనేసరికి it's not giving me the chance to go into a vocal. Okay, fills up. Fill లేకుంటే it will be easier for me to like enter. లాస్ట్కి ఒక ర్యాప్ పెట్టేస్తున్నాం మనం, ఎట్లయినా సరే ర్యాప్ పెడుతున్నాం. నాకు జస్ట్ ఈ బీట్ డిడ్ కంటే ఇట్స్ నాట్ అలౌయింగ్ మీ టు గో ఇంటూ వోకల్ ఎలిమెంట్. లేదా వోకల్ ఆపి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ క్యాన్ వి కట్ దట్ and then you'll know roughly how to make those two work together. పైసలేమో నావి వాడేసింది కానీ వాంతో పిల్ల వెళ్ళిపోయి చేసింది. పైసలన్నీ నావి వాడేసింది కానీ పిల్లనేమో వాంతో వేసింది, బీపేసింది.
ఇట్ షుడ్ రియలీ బీ దట్ వాడేసిందికి ఏది రైమ్ అవుతుంది చెప్పండి మీరే న్యాచురల్గా. నన్ను ఇది ఇక్కడ మనం ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్లీ షోస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి నేను ఆ లిరిక్ వాడలేను. వాడేసిందికి ఏం రైమింగ్ అవుతుందబ్బా, సంథింగ్ షింది వస్తలేదు నాకైతే. ఐ కాంట్ థింక్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్. సో పిల్లన పైసలన్నీ నావే లేపుకెళ్ళినవే వే విల్ అలో మోర్ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్లీ ఆప్షన్స్. This is easier for you to sing. పైసలేమో నా కాడ దుబ్బేసినవే కానీ లాస్ట్కి ఆంతో చెక్కేసినవే. వావ్. నేనేమంటా అంటే నువ్వు ఎంబారెస్ చేసుకోలేదు అనుకో లైఫ్లో, నువ్వు నీ కంఫర్ట్ జోన్లో బతుకున్నావు. పైసలేమో నా కాడ దుబ్బేసినవే కానీ లాస్ట్కి ఆంతో చెక్కేసినవే. Do we have like earphones where you can just listen to the beat and like పైసలేమో నా wow. So we're just like going above and ourselves to go off frame. This is one of the rare cases where we actually go off frame and bring something into frame to create. So basically ఈ మూవీ మొత్తం నువ్వు చూసినావు కదా, లాస్ట్కి ఇంకో గిఫ్ట్ ఎక్స్ట్రా ఇవ్వాలి, whatever that is in your own way. So it's just these little things that make you feel happy while watching something. Oh, it keeps you engaged. That's, I think, one way I look at, viewer engagement is, are you throwing things in narratively, music wise, sound design wise. So I'll listen to this and ఇది నేను రిథమ్కి కొట్టేస్తా. ఇది మ్యూట్ చేసేసి. పైసలేమో నా కాడ దొబ్బేసినవే కానీ లాస్ట్కి ఆంతో చెక్కేసినవే. పైసలేమో నా కాడ దొబ్బేసినవే నువ్వు లాస్ట్కి ఆంతో చెక్కేసినవే. లిరిక్స్ ఇవే నేను రిపీట్ చేసిననే, నాకు కొత్త లిరిక్స్ రానికే వస్తలేదే. So we'll use the first or the second sample. Last day I just went with the flow to see what comes. పైసలేమో నా కాడ దొబ్బేసినవే కానీ లాస్ట్కి ఆంతో చెక్కేసినవే. పైసలేమో దాని తర్వాత ఎనీ టూ మోర్ లిరిక్స్. నెక్స్ట్ సీన్లో గ్యాంగ్తో మళ్ళొస్తానే, వాణ్ణి మక్కలు ఇరగొట్టి నీకు చూపిస్తానే. అంతే చెక్కేసినవే. పైసలేమో నా కాడ దొబ్బేసినవే నువ్వు లాస్ట్కి ఆంతో చెక్కేసినవే. So that is nice, no? That we'll use, no? పైసలేమో నా కాడ దొబ్బేసినవే కానీ లాస్ట్కి ఆంతో చెక్కేసినవే. this is better. That is better for sure. Right. And the next one is పైసలేమో నా కాడ దొబ్బేసినవే కానీ లాస్ట్కి ఆంతో చెక్కేసినవే. నెక్స్ట్ సీన్లో గ్యాంగ్తో మళ్ళొస్తానే, వాణి బొక్కలు ఇరిగదీసి నీకు చూపిస్తానే. నెక్స్ట్ సీన్లో గ్యాంగ్తో మళ్ళొస్తానే, వాణి బొక్కలు ఇరగదీసి నీకు చూపిస్తానే. నీకు చూపిస్తానే. షార్ట్ ఫిల్మ్ తీసి నీకు చూపిస్తానే. See, there is such a thing called trusting your insanity. మళ్ళీ గ్రౌండ్ రియాలిటీకి తొందరగా రావాలి. అండ్ ఆ లాస్ట్కి ఆ స్క్రీమ్ ఏదైతుందో దాన్ని ఒక ఎట్లాంటి ఒకలాంటి హెవీ మెటల్ గ్రాంజెస్తో ఎండ్ చేసేస్తుంది. ఓకే, అండ్ దెన్ విల్ లుక్ ఎట్ ద షార్ట్ ఫిల్మ్ అండ్ సీ వాట్ వి ఫీల్. But this is all ఇంకా black. దాని మీద ఇంకా క్రెడిట్స్ వస్తాయి. యా, అండ్ విత్ ద బీట్ కలర్స్ జర సో కొంచెం మరి ఇక్కడ మన వ్యూవర్స్కి చెవుల్లోంచి రక్తం రాకుండా, బట్ ఆల్సో హెవీ డ్యూటీ వస్తే వచ్చింది, ఏం చేస్తాంలే చెవులది పెట్టుకొని. ఎట్లయినా గాసిపే కదా మనం వినేది 90% ఆఫ్ ద టైమ్. ఓకే. ఓ వా, వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఇస్ లాజిక్ ఇన్ హౌస్ యాప్ ఇది. పైసలేమో నా కాడ దొబ్బేసినవే. డిటి చేద్దామా? దొబ్బేసినవే అనేది డిటి. యా, వి గాట్ టు డూ అ డిటి. వన్ ఫైనల్ రౌండ్, వి డోంట్ హావ్ టు డూ ఎనీథింగ్, కీప్ ఇట్ యాజ్ ఇస్. ఇది జస్ట్ నాకు ఇచ్చి దొబ్బేసినవే, జస్ట్ ఆ వర్డ్స్ని నేను డిటి చేసేస్తా అండ్ దెన్ ఇట్ షుడ్ వర్క్. డిటి ఈస్ డబుల్ ట్రాక్. యా, న్యూ ట్రాక్లో రికార్డింగ్. యా,
పైసలేమో నా కడ దొబ్బేసినవే, కానీ లాస్ట్ కి ఆంతో చెకేసినవే. నెక్స్ట్ సీన్ లో గ్యాంగ్ తో మళ్ళొస్తనే వాని గివ్ మీ లెట్స్ రీడ్ ఇట్స్ ఓకే యా ఫ్రమ్ దేర్ కానీ లాస్ట్ కి ఆంతో చెకేసినవే. నెక్స్ట్ సీన్ లో గ్యాంగ్ తో మళ్ళొస్తనే వాని బొక్కలు ఇరగదీసి నీకు చూపిస్తానే చూపిస్తానే నీకు చూపిస్తానే. షార్ట్ ఫిలిం తీసి నీకు చూపిస్తానే. ఓకే యూ కెన్ జస్ట్ యాడ్ దట్ స్క్రీమ్ అండ్ చూపిస్తేనే కొంచెం డిటిఎస్ కొంచెం దీని డబుల్ స్క్రీమ్ వస్తుంది, దీన్ని కొంచెం వాల్యూమ్ తగ్గించుకోవచ్చు. లెట్స్ సీ హౌ దట్ సౌండ్స్. ఈ స్క్రీమ్ కింద స్క్రీమ్ పెట్టు. ది స్క్రీమ్ షుడ్ కమ్ అండర్ ద స్క్రీమ్. scream With the same effect or? With the same effect or? Hi, I'm music director scream because I can't sing. ఏంటి సేమ్ స్క్రీమ్ ఎఫెక్టే కావాలా? No, we'll keep this కొంచెం లో వాల్యూమ్, కొంచెం దీని డెసిబుల్స్ కొంచెం తగ్గిద్దాం. లెట్స్ సీ హౌ దట్ సౌండ్స్. జస్ట్ ఆ ర్యాప్ సాంగ్ ఉందాం. ఓకే, మా టెక్నికల్ లిమిటేషన్స్ వల్ల అన్ని ఐడియాస్ మేము ఇంప్లిమెంట్ చేయలేం. నౌ వీ గోనా సీ ద హోల్ షార్ట్ ఫిలిం అండ్ వావ్ వాట్ ఎ జర్నీ ఇట్స్ బీన్. ఓకే లెట్స్ సీ ఫస్ట్ నుంచి. వద్దురా అంటే ఈ ప్లేస్లో ఆపుతారు, అసలే ఈ ప్లేస్ నాకు నచ్చదు అన్న. ఒక సీరియడ్ అన్న సరిపోతానా? చెప్పు అన్న. సరిపోకపోతే తీసుకో ఇంకో బొంగు 4 కోట్లు తీసుకుంటారు క్యార్ పంచేస్తా అన్న. కావాలి ఇంకా అసలు ఈ ఏరియానే కాదు నాది. అసలు నేను చాలా జనరల్స్ అన్న. అసలు గణేష్ చతుర్థి లడ్డు మొత్తం నేనే ఇస్తా, మొత్తం నేనే కొంటా ప్రతిసారి. తీసుకో అన్న, పైసలు తీసుకో తీసుకో. ఎంతసేపు తీసుకుంటావురా? జల్దీ చేయరా. ఎంతసేపు రా పంచాయతీ చేయడానికి? నేను చెప్పినా ఈ గల్లీలు తీసుకురావద్దని చెప్పినా దానికి విన్నాడు. అన్నా సిగరెట్ దీనమ్మ ఏమెంటారా నాయన దీనమ్మ. థ్యాంక్స్ అన్న. లైట్ అన్నా వేరే సిగరెట్ అన్న, ఫ్లేవర్ బాగాలేదు అన్నా. ఇది కూడా బాగాలేదు, తీసుకో వేరేది అన్న. ఈ ఫ్లేవర్ బాగాలేదన్నా, వేరేది. అగిపెట్టొద్దన్న, ఈ లైటర్ ఉందిగా వాడతా. అన్నా ఇది కూడా బాగాలేదు, వేరేది. డబ్బులు తీసుకో అన్న, దోగా డబ్బులు ఉన్నాయి మాకు. అన్నా ఇది కూడా బాగాలేదన్నా, వేరేది. పల్లె అన్న, ఈ లైటరే వాడతా. నేను అది వాడా, ఇదే వాడతా నేను. అర్థమవుతుందా? తీసుకో అన్నా, నీ అంత అన్నీ ఉన్నాయి. తమ్ముడు నువ్వు ఎక్కడి నుంచైనా ఏ సిటీ ఏ సెంటర్ నుంచైనా తీసుకురా, నేనైతే ఇదే వాడతాను. అదవుతుందా? అన్న ఇప్పటివరకు మొత్తం కలిపి 230 ఖాతాలు రాసేసుకో. 230 వీటికి లైఫ్ మొత్తం ఖర్చు పెట్టిన దానికన్నా ఇప్పుడు ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టినా నేను. 230 అంట. అందుకే చెప్పినారా చీప్ గల్లీలో రావద్దని. ఉంటావా? వినవు. 230 కానీ ఆమె నా దగ్గరికి వచ్చింది కదా.
పైసలేమో నా కడ దొబ్బేసినవే, కానీ లాస్ట్ కి ఆంతో చెకేసినవే. నెక్స్ట్ సీన్ లో గ్యాంగ్ తో మళ్ళొస్తనే, వాని బొక్కలు ఇరగదీసి నీకు చూపిస్తనే నీకు చూపిస్తనే, షార్ట్ ఫిలిం తీసి నీకు చూపిస్తనే. అండ్ ఆన్ దాట్ నోట్ వి కమ్ టు ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ ఎపిసోడ్. ఎక్కువ తక్కువ మాట్లాడను మైక్ డ్రాప్ మూమెంట్లో నేను ఈ వీడియోని. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్, గ్రేట్ జాబ్. కీప్ మేకింగ్ మూవీస్, షట్ అప్ అండ్ షూట్. See you in another episode, guys.